Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa keenya Onkoloolessa 24 bara 2016. Qophiileen keenya har'aa qophii fayyaa hawaasaaf Oromia Insight qophaa'aniiru. An keessummeessituun keessan lalisee Wadaajooti amma gara oduu irratti isin dabarsa. Warraaqsa uummata Oromootiin kan laamshee caffeen ergamtuu wayyaanee kan OPDO yeroo ammaa kan of haaromsuuf tattaaffiitti jirti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa annaa basaawaq jiraati. Warraaqsa Oromootiin kan laamshee caffeen OPDO deebisee of haaromsuuf tattaaffiitti jirti. Haa ta'utii uummata Oromoo biyya keessaa lammata gabrummaatti nun gurguruu jechuudhaan yaada isaa kennachaa jira. Caffeen ergamtuu OPDO kan maqaadhaaf caffee Oromiyaa jedhamee beekamu yeroo ammaa kana akka haaraatti deebisee of haaromsuuf miseensota kaabinee haaraa shoommachuutti jira. Miseensonni kaabinee haaraa yeroo ammaa aangootti ol dhufanis ergamtoota OPDO ilmaan Oromoo gurguruu fi ajjeechisuu keessaa harka qaban kanneen akka haaraatti muuxatanii ka'an ta'uun beekameera. Kanaan dura kanneen ergamaa turan kanneen ilmaan Oromoo ajjeesaniin bagajjeeftan jedhanii dhaadessaa turan kan akka Muktaar Kadir waan yaadan galmaan ga'uu dadhabuu isaatiin aangoorraa ari'atamaniiru. Amma immoo kan afaan mi'eeffatee ol ba'aa jiru kan akka Lammaa Magarsaa ta'uun beekameera. Lammaa Magarsaa waltajjiitti ba'ee ilmaan Oromoo qawwee sadii mootummaa wayyaanee mo'achuu danda'an jechuudhaan dubbachuunsaa kan yaadatamu. Ilmaan Oromoo qawwee dhiisiiti laphee fi yaada isaaniitiin wayyaanee mo'achuu akka danda'an baala qabatanii waltajjiitti ba'uudhaan mirkaneessaniiru. Ilmaan Oromoo roga hundaarraa fincila isaanii yeroo ammaa kana sitti fufanii jiran akka jedhanitti caffeen Oromiyaa maqaadhaaf of haaromsuudhaaf tattaaffate kun bara bittaa badiinsaa isaa dheeressa malee ilmaan Oromoo irratti dhiibbaa tokkollee godhu jechuudhaan ibsaniiru. Ilmaan Oromoo bakka jiranitti shira wayyaanee kana hubachuudhaan miseensota haaraas ta'e kan dullooman laamshessuu irratti akka hojjetan dhaamsa dabarsaniin hubachiisaniiru. Caffeen ergamtuu OPDO magaalaa Adaamaa guyyaa lamaaf teesse kun otoo faayidaa tokko hin buusin aasaa Lammaa Magarsaaf Abbaa Duulaa Gammadaa dhaggeeffachuun deebitee gara dhufteetti galteetti. Caffee kanarrattis miseensoti kaabinee haaraa kan OPDO namoonni 18 akka haaraatti filamanii maqaan isaanii tarreeffameera. Caffeen kun ilmaan Oromoo dhumaa jiran ajjeeffamaa jiranii biyya isaaniirraa ari'atamaa jiraniif waan tokkollee kan hin buufne seenaa keessattis kan gaafatamanidha jechuudhaan maanguddoonni biyya dhaamsa dabarsaniiru. Kun kanaan otoo jiru ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti tarkaanfii adda addaa fudhatan jabeessaniitti fufanii jiran. Siyaasaa wayyaanee sadarkaa Dakaarraa amma guddaatti jiru bakka adda addaatti laamshessuu fi barbadeessuu irrattis hojjechaa jiran. Ilmaan Oromoo akka jedhanitti kanneen Oromoo ajjeesaniif hidhan haga gochaa kan hin dhaabnetti mana isaanii qabeenya isaanii barbadeessuun hin dhaabbatu. Oromiyaa guutuu keessatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru kun akka hubachiisutti ilmaan Oromoo aarii fi dallansuun guutaman bilisummaa Oromoo milkeessuudhaaf hojii isaanii jabeessaniitti fufaniiru. Kaayyoon ilmaan Oromoo nama balleessuu akka hin taane kan himan qeerroon Oromoo Oromiyaa keessaa dhaamsanuun gaanin kaayyoon isaanii caasaa diinaa ergamtoota diinaa fi kanneen meeshaa diinaa ta'anii ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof ajjeesan gaadiyan irratti xiyyeeffata. Haga yoonaattis manneen isaanii qabeenyi isaanii akkasumas caasaan isaanitti wal qunnaman bakka adda addaatti ciramaa jira. Caasaa isaanii fi ijaarsa isaanii ciruun kun immoo jabaatee akka itti fufu qeerroon bilisummaa jala muree akeekkachiiseera. Sabboontonni Oromoo bakka adda addaa irraa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf gumaacha kennanitti fufaniiru. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo irraa darbe akka hubachiisutti sabboonaan Oromoo jiraataan magaalaa Shaashamannee humna addaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaaf birrii 5,000 gumaachee jira. Jiraataan magaalaa Shaashamannee kun gumaacha kana kan kenne isa jalqabaa malee isa dhumaa miti jedheera. Ilmaan Oromoo bakka adda addaa jiraatanis waraana bilisummaa Oromoo akka hidhachiisanii fi akka galaa erganiif dhaamsi darbee jira. Gama kaaniin gama dippiloomaasiif tokkummaa Oromoo jabeessuu irratti addunyaa irratti walga'iileen adda addaa gaggeeffamaa jira. Torban kana keessa walga'iin gurguddaan lama London fi Ameerikaa Atlaantaa keessatti gaggeeffamutti jira. Walga'ii kanarratti hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo fi dhaabbileen jaarmiyaa siyaasaa adda addaa argamuudhaan ejjennoo qabsoo Oromoo irratti qaban ibsanii jiran.
Hawaasa keessaas gaaffileen adda addaa kan dhiyaatan yoo ta'u jaarmiyaan Oromoo jabaatanii tokkummaadhaan diina irratti akka hojjetan dhaamsa adda addaa darbaa jira. Ilmaan Oromoo diina kuffisuudhaaf hojiidhaan tokkoomanii akka hojjetanis dhaamsi darbee jira. Qabsoon Oromoo biyya keessatti yeroo sadarkaa olaanaa irra gahaa jiru kanatti ilmaan Oromoo bakka jiranitti waleeguu fi walqeequrra hojii ijaarsaa fi walutubuu akkasumas dippiloomaasii kan gargaaru irratti xiyyeeffatanii akka hojjetanis dhaamsi darbee jira. Walga'iileen bakka adda addaatti waamamaa jiran kan maqaa fi aangoodhaaf deemaman otoo hin taane kan hojiif deemaman akka ta'ullee hubachiifameera. Hawaasni Oromoo biyya Ugaandaa keessa jiraatan ayyaana Irreechaa kan bara kana Onkoloolessa 16 bara 2016 kabajatan. Ayyaana Irreechaa bara kana kan kabajatanis haala gaddaa ummati Oromoo biyya keessa jiru keessatti. Sirna kanarratti Oromoota biyya keessatti falmaa irratti wareegamaniif yaadannoon godhameera. Qophiileen garaagaraa kan hawaasicha jajjabeessanis kan gaggeeffame ta'uu gabaasaan keenya nu ibseera. Oduun saati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Kapson si pikide igago totatin lisensi tole Oromoda ongol shagaruma ulukata Oromia murade mama ulukata Oromia murade mama Sahara wala bumaduga Sabili sumaka Mecha Oromo tazikoha Yabumati yatina daga Mecha Oromo tazikoha Yabumati yatina daga Qophii Fayyaa Hawaasaa. Afrikaa keessatti biyyootni hedduu seera qaama saala dubartii ilaalessuu dhorkuu tumataniiru. Biyyootni hedduus wantuma kana dhorkuu seera baafataa jiru. Biyyoota lixaa keessatti nannaqabaa shamarran dhorkaadha. Noorwee keessatti seerri nannaqabaan dhorkuun kan hojiirra olee bara 1995tti. Seerri bara 1995 keessatti tumame yoo ati akka haadha tokko mucaa kee achitti fute balaa irratti yoo buuste yoo isheen qaama saala dubartummaa ishee laaleeffame yookiin duute yookiin wanti miidhaa jireenya guutuu mudate adabbiinsaa hidhaa waggaa 3 amma waggaa 8tti yoo mucaan duute inni isa caaluudha. Akkasumas yoo miidhaa jireenya guutuu mudate yookiin fuuldura irratti rakkootti dhufe. Seerri nannaqabaa dhorkuun walumaa galatti qaama saalaa dubartii muruu dhokka. Bifa adda addaatiin sunaa kan jedhamu irraa kaasee hamma baay'ee cimaa kan ta'e faroonik yookiin bifa 3 fi 4 kan dhorkuudha. So allt
wallaansa fayyaarraa kanaafee qaama saala dubartii uruun, muruun, dhiqsuun yookiin akka aadaatti qaama saala dubartii laalessuun nuti beeknu seeraan dhorkaadha. Kanaafuu aadaa fi hoodaa ayyaaneffachuuf jennee qaama saala dubartii irratti kana akka hin godhamne. Seerri kun Norwee keessattis yoo ta'e yookiin mucattii fudhanii biyya alaa deemanii ilaala. Hamma maatii fi mucaan Norwee keessatti qubatanii jiraatanitti. Seerichi Norwee keessattis Norwee alattis ni hojjeta. Seerri qaama saalaa dubartii laalessuu dhorkuu kan tumame seera kanaan dura hojiirra oolee fooyyessuufi. Kunis cimsee kan ibsu namni tokko mucaan durba tokko wanta kanatti saaxilamuu oolchuu yookiin dabarsa aboo qabeeyyitti himuu irra jira. Yoo namni tokko uummata waa'ee qaama saala dubartii laalessu barsiisuu kan barsiisuu irra jiru waa'ee rakkina fayyaa qofaa miti. Waa'ee rakkoo inni hawaasa keessatti fiduu beeksisuu qaba. Yoo waa'ee inni rakkina hawaasa keessatti fiduu ilaalchise seera hojiirra oolchuudha. Sababni isaas waliigalatti dhuma isaanii biyya kanatti rakkina hawaasaa qabaatu biyya isaan keessummaa ta'anitti. Kanaafuu wanta kana hojiirra yoo oolchanii Norwee keessatti jireenya hin qabaatanii. Norween waan seera baay'ee cimaa maatii ijoollee durbata isaanii irratti waan kana godhaniif qabdu fakkaachuu danda'a. Seerri isaa garuu gaariidha. Akkaataa sirriidha. Sababni isaas maatii waan hojii miidhaa kana utuun hojjetin dura al lama irra deebi'anii akka yaadan isaan godha. Sadarkaa hubannaa sammuu hawaasaa fi hubannaa ogummaa fayyaa akka dabalu yoo godhame jijjiiramaa tokko irra ga'uu ni danda'ama. Garuu mormii itti fufuu ni danda'a. Sababni isaas amantiidhaa fi aadaa wal qabatee waan hojiirra ooluuf. Garuu hojiin nannaqabaarraa nama tokko tokko oolchuu ni danda'ama. Haadhotiin hedduu Awurooppaa keessumaayyuu Ingilizii keessa kan jiraatanii ni galaaf akka kun ana waan hamaa keessa waan darbee fi kun mucaa korraa akka ga'uun hin barbaadu jedhu. Nuti biyya qaroomee keessa jiraanna. Mana keenya keessatti hooda fi seera gaarii qabna. Akkas jechuun ijoollee keenyatti daangaa goonee daandii keenya irra duwwaa akka deemanii hin feenu. Nuti qophoofnee gara hawaasa addunyaatti gadi ba'uu qabna. Kun ijoollee qofaaf utuu hin ta'in maatii isaaniif ta'uu qaba. Aadaa naannoo keenya jiru ofitti qabuun nurra jira. Amala fi hooda naannoo keenyas akkasuma. Waan gaarii fi sirrii amma fudhachuu akkasumas waan gaarii deebisee ni kennuudha. Waan gadhee miti. Akka kanatti attooma humna. Kun rakkina waliigala addunyaati. Kun rakkina Afrikaa qofaa miti. Uummanni baqataa jiru. Nagaa dhabuudhaan lolaa fi hiyyuma baqataa jiru. Hojii barbaachuuf baqataa jiru. Kanaaf uummatni addunyaa irratti faca'anii jiru. Kun egaa amma waliigala rakkina addunyaati. Kanaaf nuti amma waliigala addunyaaf yaaduu baay'ee barbaachisaadha. Biyyuma keessa jiraannu qofaaf yaaduu miti garuu addunyaa hundumaaf malee. This is Oromo Voice Radio English program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. Today I will present to you testimony of Felix Horn at European Parliament. EU needs a new approach on Ethiopia. And a spoken word by Hayat Kabato about Oromo protest. This opportunity to speak to Parliament today at a critical time, both for Ethiopians and for the EU's relationship with Ethiopia. On October 2nd, in Bishoftu, Ethiopia, an unknown number of people, possibly hundreds,
died during a stampede after security forces used tear gas and gunfire to control a tense crowd at the annual Irrecha festival. Irrecha is an important cultural event for the Oromo ethnic group and draws millions of people each year to Bishoftu. The deaths have exacerbated pre-existing anger and frustrations throughout Oromia. Since that terrible day, there have been more anti-government protests and destruction of government buildings and private properties of those who are deemed to be close to the regime. On Sunday, October 9th, Ethiopia's Prime Minister declared a 6-month state of emergency. Now, crucially, the tragic events at Irrecha came after 11 months of anti-government protests in many parts of Oromia. Protesters initially were concerned that a proposed new master plan for the capital, Addis Ababa, would lead to further displacement of Oromo farmers, something that had happened with regularity in previous years, and something that has also happened in different parts of Ethiopia. Now, by the time the government announced the cancellation of the master plan in January, protester grievances had expanded to include condemnation of the brutality of the security force response to the largely peaceful protests, as well as decades of marginalization and human rights violations of the Oromo people. Now, the scale of this crackdown is difficult to overstate. Most people I spoke to told me the lengthy list of families and friends who had been killed, who had been arrested, and who had been disappeared. In July, large protests also occurred in the Amhara region over complex questions of ethnic identity and the dominance in economic political affairs of those with ties to the ruling party. The government's brutality continued. In August, in Amhara and Oromia regions, security forces killed over 100 people in one bloody weekend. Now, as the protests have unfolded, Human Rights Watch has interviewed several hundred individuals from more than 80 locations in Ethiopia. We were able to document how security forces have used excessive and unnecessary lethal force and killed at least 500 protesters, detained tens of thousands, many of whom were detained without charge. Released detainees told us of widespread mistreatment and torture, and the killings and the torture, a lot of which was at the hands of the military, and is that same military who is now being tasked with restoring law and order under the state of emergency. In short, Ethiopia is in the midst of its worst political and human rights crisis since the government took power in 1991. Urgent action is needed before the crisis further deteriorates. While Ethiopian people bravely demand their human rights, concerned intergovernmental bodies and governments should press the Ethiopian government to respect basic rights and hold accountable those who violate them. And the EU should be leading the way on this. Now, the recent events did not happen overnight. They were a long time in the making. They are the outcome of the government's systematic and calculated suppression of fundamental rights and freedoms that have closed political space and left few opportunities for the peaceful expression of dissent. Ethiopia is among Africa's leading jailer of journalists. There's little space for them to operate. Journalists and bloggers must choose between self-censorship, harassment, arrest, or living in exile. Websites critical of the government are blocked. Radio stations are regularly jammed during sensitive times. And those providing information to journalists or to human rights organizations are often targeted for arrest. At various times in the last 3 months, the government has blocked the internet completely in some locations, restricted access to social media, and jammed radio transmissions, including German broadcaster Deutsche Welle. Bloggers have been arrested, and international journalists continue to report restrictions on access to the country. As we speak, the government is blocking access to internet in many parts of Oromia. Independent civil society groups face similar overwhelming obstructions. In 2009, the government passed the Charities and Societies Proclamation, which severely curtailed the ability of NGOs to work in areas of good governance and human rights. The anti-terrorism law, passed in 2009, has been used to crack down on peaceful expressions of dissent. Many opposition politicians, journalists, and activists have been convicted under that law and sentenced to lengthy prison terms. Courts have shown little independence in politically charged trials. There have also been serious restrictions on opposition political parties,
which led to the ruling coalition in the May 2015 elections, winning 100% of seats in the federal and regional parliaments, despite the evident anti-government feelings in much of the country. In 2010, the previous election, they won 99.6% of the seats. The authorities also restrict public protests with routine denial of permits and arrests of real or perceived protest organizers. Fear of opposing the government has historically kept people from protesting, but that fear is rapidly dissipating. It's been very evident to me over the years I've been doing interviews, particularly amongst the youth, how that fear is rapidly disappearing. For those who do take to the streets, as thousands have done in hundreds of locations over the last year, brutal force from security forces is too often the response. So what avenues does this leave to express dissent, to question government policies, or to voice concern over abusive practices? There's very little space for that. The ruling party has dealt swiftly and aggressively with anyone who challenges the government narrative. For example, in March 2015, Pastor Omat Agwa was arrested in Addis Ababa with 6 other colleagues after trying to attend a food security workshop in Nairobi. 4 of them were released, but Pastor Omat and 2 other colleagues were charged with terrorism, accused of belonging to a long, inactive, armed opposition group. Several months earlier, he had been the translator for the World Bank Inspection Panel complaint into the villagization program in Western Ethiopia's Gambela region. Human Rights Watch and others documented how the villagization program was associated with forced displacement of indigenous people, leading to worsening food insecurity and several thousand people fleeing Ethiopia into neighboring countries. The program was funded, albeit indirectly, through the World Bank, the EU, and others. While it's impossible to say whether the charges against him are linked to his role as translator, his case is typical of those who attempt to question the government's policies, particularly on sensitive topics like development. I carry out so many interviews with people who were arrested, beaten up, or tortured solely because they challenged the government's development narrative. And that includes development workers, journalists, teachers, government workers, etc. Human Rights Watch has also documented the Ethiopian government's misuse of development assistance, including some EU funding, by ensuring that only those who are ruling party members or supporters receive the benefits of aid, including access to fertilizers, to seeds, to jobs, and to training opportunities. We first documented this in 2010, and there's little evidence that any action has been taken by the EU to monitor the negative and partisan impact of development assistance to Ethiopia. Concerns over the political capture of aid continue to come up regularly in our research. Now, while EU development assistance makes an invaluable contribution to much-needed poverty eradication efforts in Ethiopia, it also has this unintended side effect of increasing the government's repressive capacity by contributing to the reliance that Ethiopians have on the government for their livelihood and ultimately for their survival, which further decreases the likelihood that they will be able to engage in open discussion with the government. Now, the EU has chosen to employ quiet diplomacy with Ethiopia in response to the dramatic deterioration in the human rights situation that has contributed to the current crisis. Turning a blind eye to the government's repressive actions is undermining the EU's priorities in the Horn of Africa and putting partnerships at risk, including in the areas of development assistance and migration. While the EU's approach has been counterproductive in dealing with human rights, there have been some positive steps taken. For example, in January, this Parliament passed the strongest resolution in many years on Ethiopia. Many hoped that this would lead to a shift in policy from the EU, but so far that has not happened. We therefore call on you today, in close coordination with your national parliament counterparts, to use every opportunity to press the EU and its member states to take strong and urgent action to try to prevent an irreversible and worsening crisis in Ethiopia. In the content of sweeping abuses of free expression, assembly, and association, the recently announced state of emergency should prompt urgent questions regarding the government's plans for implementation. Under international human rights law, governments need to ensure that any measures to restrict freedom of expression and association are strictly required by the exigencies of the situation and strictly proportionate to the aim pursued. Importantly, emergency powers must never be applied in a discriminatory manner.
nor stigmatize people of a particular ethnicity, religion, or social group. Worryingly, the government's announcement indicates that it does not intend to reverse course away from the use of force to deal with what are legitimate grievances. It is exactly that approach of the brutal suppression of the ability to peacefully express dissent that has gotten Ethiopia into the situation it is in today. In the short term, there are three critical actions for the EU. Firstly, the EU should continue to push for an international investigation into the brutal crackdown in Amhara and Oromia regions since November 2015 and the recent deaths at the Erecha festival. The EU statement at the Human Rights Council session in September was a positive first step in pushing for this. The EU should also be pushing for Ethiopia to invite the UN Special Rapporteurs and other special procedures, 11 of whom have outstanding requests for access to the country. Ethiopia has not permitted a single UN Special Rapporteur since 2007, other than the Special Rapporteur on Eritrea. And as everyone knows, Ethiopia is the Vice President of the Human Rights Council. It should be leading by example. Secondly, the EU should publicly call on Ethiopia to release all of those arbitrarily detained during the protests, including opposition leaders like Bekele Gerba. For those who are not familiar with Bekele, he was the deputy chairman for the Oromo Federalist Congress, which is a legally registered opposition party, and a staunch advocate for nonviolent approaches to address Oromo grievances. He was arrested in December 2015, charged under the anti-terrorism law. His trial continues. Being a peaceful and outspoken critic of the current government should not be defined as terrorism. And thirdly, the EU should publicly press for the lifting of government restrictions on the right to freedom of information and expression, including lifting restrictions on the internet and social media, as well as halting the jamming of lawful broadcasts. Thank you. Now a spoken word by Hayat Qabato about Oromo protest. Who am I? Who are we? I'm a black Muslim girl and Oromo is my ethnicity. Bekele Gerba said, let's stand together. Now that we have, let's keep that bond forever. Because I know you have an eye. And like Gandhi said, an eye to an eye can make this whole world blind. But what I'm seeing through my eyes is my innocent people die, like those young kids and older guys. And it's such sad sight, such sad memory. We protested from Minnesota all the way to DC and those other states in between. But now we're waiting for the US to help us on this road to becoming free. Sanifo sitin isina, bilisuman amadufti. While most of you all are saying YOLO, most of these kids didn't get to see how this world goes. They had to let their lives go because of the cruel government in Ethiopia is the rest of the name. I didn't even want to say it because it's just plain lame. Killing students with bright futures that could be doctors, maybe even teachers. Why would we live under a government that doesn't let us live free? Why would we sleep when there's a master plan because of more than one man? Why would we stay quiet when Oromia isn't free? We won't stop till we have justice, peace, and prosperity. We crossed our arms and closed our fists, standing with our Oromo students, seeing their blood and tears. This is enough. It's been more than a year. We chanted, how long is it gonna take till you go? He thinks Oromo lives don't matter. Let me cut him up and serve him on a platter. But please do not say that all Ethiopian lives matter, because in this case, you're not being mixed into this matter. You're not the one worrying whether or not you'll still have your brother, your sister, or your father. All because TPLF are killing my people left and right, day and night like it's normal. Families losing their loved ones while we're unarmed and they're out here with machine guns. We cried and prayed while their bodies laid. No heartbeat, no last words, just a village that's gone astray. Now seeing their lives gone is something we've began to take in naturally. We need new and bold minds coming up with new and useful strategies. We need those smart minds to stop this evil genocide. What is America doing? They're not even by our side. Life is so engaging sometimes you forget the meaning. Doing harm to your own people is a bad choice that you're making. You say think before you talk, but when it comes to us, there isn't much thinking. What's happening to this world and all this killing? Now it's all up to the youth to make a difference and to make a change. This isn't something strange. This is our country. This is our land. We'll continue to stay hand in hand.